মাঝে খবর দাও। মন মাঝে খবর দাও, আমার তোরি যেন ডুবে না, ও আমার নৌকা যেন ডুবে না, মন মাঝি খবর দাও। সাড়ে তিন হাত নৌকার খাঁচা মন মাঝিরে। এই কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে কিনা বন্ধুরা, একটু আমাদের জানান। Oh, you have to inform me whether this is lucid or not. Day by day, we will raise to the lucid, a vivid, or the transparent live video from the side of Ainshok and the Lord Actor. Lucid বা vivid আছে কিনা আমাদের একটু জানান প্লিজ। So today's session on point of the weight federation, and after this live video we will discuss in terms of the everyday competition class. You know that the work council competition or the judiciary, you know, the BJSC. তো শোনা যাচ্ছে কিনা আমাদের একটু জানান জাস্ট। So today's session on point of the weight federation. অনেক সুন্দর আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো হাইকোর্ট ডিভিশনে যে বাবারা পরীক্ষা দিবেন সেই বাবাদের জন্য একটু দু একটা কথা বলতে আমাদের আইন শক্তি এসেছে আপনাদের মাঝে। তো সেক্ষেত্রে যদিও সেখানে ইংলিশ টার্ম ব্যবহার হচ্ছে, বাংলা বলতে হয় দু একটা, না বললে আসলে অনেকে বোঝে না আসলে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, যে আজকের বিষয়টা হচ্ছে রিট পিটিশন নিয়ে একটা কথা বলার কথা ছিল, যে অনেকেই বোঝে না, আমাদের ইংলিশ বললে আসলে অনেকে বুঝতে পারে না। এটা একটু দুঃখজনক আমাদের দেশে, আমাদের একটু ল্যাকিংও আছে। আমরা ধীরে ধীরে এটাকে ভালো করব, সমস্যা নাই। আমরা একটা রিট পিটিশন নিয়ে কথা বলবো। আসলে কোয়াশমেন্ট প্রসিডিং সেদিন কিন্তু আমরা দেখিয়েছি, তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে রিট পিটিশন নিয়ে একটা কথা হবে। সেক্ষেত্রে কিভাবে একটা মানুষ আনসার করবেন, রিট পিটিশন গুলো কেমনে হবে, এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আসলে। জি, সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আমাদের SM কামরুল হাসান বলছেন। সো আজকে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা দেখবো, একটা রিট পিটিশন আমরা দেখবো যে কিভাবে একটা রিট করা যায়। তো আজকের বিষয়টা আমাদের হচ্ছে যে হ্যাবিয়াস কর্পাস যেহেতু 100% আসবে, সেটা নিয়ে আমরা একটা কথা বলবো। তো হ্যাবিয়াস কর্পাস রিট পিটিশন করতে ড্রাফটিং কিভাবে করতে হবে, আমরা একটা ফ্যাক্ট পরীক্ষায় দেওয়া থাকে, দের ইজ এ ফ্যাক্ট ইন দিস রিগার্ড। তো সেক্ষেত্রে আমরা শুরু করব যেটাকে বাংলিশ বলা হচ্ছে। আসলে ইংরেজি সবসময় বললে অনেকে বোঝে না, সন্তানদের কষ্ট হয়ে যায়, এটা একটু দুঃখজনক আমাদের বাংলাদেশে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি 3 জন এসেছেন। তো শুরু করা যাক। আজকের রিট পিটিশন লিখতে গিয়ে আপনাকে, যেহেতু রিট পিটিশন 5 প্রকার রিট আছে, তো ফ্যাক্ট বুঝেই বুঝতে হবে যে কোন ধরনের রিটটা আপনি লিখতেছেন। রিট অফ প্রহিবিশন লিখছেন কিনা, আপনি রিট অফ ম্যান্ডামাস লিখছেন কিনা, আপনি রিট অফ সার্সিরিও লিখতেছেন কিনা, তারপরে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিট অফ হ্যাবিয়াস কর্পাস করছেন কিনা, আবার লাস্টে যে বিষয়টা আমরা দেখেছি রিট অফ খু ওয়ারেন্ট। তো 5 প্রকার রিটের আমরা যদিও নামগুলো ব্যবহার করিনি, সেখানে বলা হচ্ছে যে রিফ্রেন ফ্রম ডুইং, আবার টু ডু বলা হচ্ছে। এই যে ফ্রেজগুলো ব্যবহার করে এখানে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি সংবিধানের 102 আর্টিকেলে বা অনুচ্ছেদে। তো আজকের একটা বিষয় হচ্ছে যে ফ্যাক্টটা দেখে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা হোয়াট টাইপ অফ রিট ইট ইজ, এটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। তো প্রথমে ফ্যাক্টটা এখানে দেওয়া আছে, যে সেই ফ্যাক্টটা আমরা আগে বলবো। তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাবুল ওয়াজ অ্যারেস্টেড ফ্রম হিজ হাউস অন 24/12/2015। আমরা দেখেছি বাবুল নামের একটা মানুষ 24 ডিসেম্বর 2015 সালে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বাই দ্য পুলিশের মাধ্যমে আন্ডার সেকশন 54
of the Code of Criminal Procedure. তো 54 এর আন্ডারে তাকে অ্যারেস্ট করলেন, ভালো কথা, and was produced আমরা দেখেছি বিফোর দ্য চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা অন দ্য ফ্লোয়িং ডে। আমরা দেখেছি 25 তারিখে তাকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সিএমএম কোর্টে নিয়ে এসেছে। তারপর মেন হোয়াইল তখন আমরা দেখলাম হি ওয়াজ সার্ভড উইথ অ্যান ওয়ার্ডার অফ ডিটেনশন ইস্যুড বাই দ্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তো এটা আমরা দেখলাম যখন যে পারপোর্টিং টু অ্যাক্ট আন্ডার সেকশন 3 সাবসেকশন 2 অফ দ্য স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট 1974। তো সেখানে আমরা দেখলাম যে ওয়ার্ডিং হিজ ডিটেনশন ইন ঢাকা সেন্ট্রাল জেল for the period of 30 days. ভালো কথা, in the grounds of that he was a gangster, notorious extortionist and a man of bad character like Shoshik Nazrul in the locality and was wanted in connection with a number of criminal cases. Draft and appropriate, এখানে কিন্তু এই ফ্যাক্টটা বলি বলছেন যে আসলে draft and appropriate application for the presentation before the High Court Division under the irrelevant provision of the Constitution challenging the legality of the impugned order of detention. তো impugned order of detention এর আন্ডারে আমরা যেটা দেখতে পাই যে রিট অফ হ্যাবিয়াস কর্পাস যে ব্যাপারটা এখানে চলে আসে, টু দ্য অনারেবল চিফ জাস্টিসকে আপনি অ্যাড্রেস করবেন, আপনি ইন দ্য এই যে আপনি একটা লিখবেন মিডল পজিশনের যে ইন দ্য কি যেন বলা হয় সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশনে, তো অবশ্যই আপনি করবেন, জাতি আসলে এগুলা জানে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা আমরা ঘটনাটাকে দেখে আমরা একটা উপলব্ধি করলাম যে আসলে এটা কোন ধরনের রিট হবে, 5 প্রকার রিটের মধ্যে কোন ধরনের রিট হবে এটা একটা সন্তানকে আগে জানতে হবে, তারপরে তার চিন্তা শক্তি অন্যদিকে কাজে লাগাতে হবে। এটা বাংলা কথা আসলে, আর ইংলিশ বললে অনেকে আবার বোঝে না, রেফাত আহমেদ আসবে কিনা, হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী নিয়ে সমস্যা আছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের কথা হবে। তো রিটার্ন যেহেতু আসবে, তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা কি, কণ্ঠ আমরা শুনতে পাচ্ছি মোটামুটি, তো এই বিষয়টাকে আমরা পরিষ্কার করতে এসেছি যে কিভাবে একটা মানুষ ড্রাফট করবে। প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে যে in the Supreme Court of Bangladesh High Court Division, special original jurisdiction, writ petition number, what exactly the writ petition number will be enlisted from the court, High Court Division, those who are in duty exactly, and of 2016, whatever maybe 2025, 2022, একটা সাল আপনি এখানে বসে দিবেন। ফ্যাক্ট যেহেতু এখানে দেওয়া আছে রিট পিটিশনের 24 ডিসেম্বর 2015, তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু 16 সালে যদি রিট করেন এই সালটা বসাবেন, কিন্তু রিট পিটিশনের যে একটা নম্বর এটা কিন্তু তারা দিয়ে দিবেন। খুবই চমৎকার একটা পারফরমেন্স। তারপর আপনি যে ডান সাইডে একটা ইভেনলি সমানভাবে খাতাটাকে ভাগ করে আপনি লিখবেন ইন দ্য মেটার অফ or in the matter of an application of Article 102, Sub-Article 2B and 1 of the Constitution of People's Republic of Bangladesh. এটা কিন্তু বলতে হচ্ছে, and in the matter of Mr. Babul or MD Babul, son of Sharafuddin Sarkar, 2001 by A, Zigatola Dhanmondi Dhaka, and এভাবে লেখা যায় in the matter of, and detinue হচ্ছে now in the Dhaka Central Jail in the matter of order the date, একটা ডেট দিয়ে দিলেন, অ্যানেক্সার দিয়ে দিলেন, এই পাসড বাই দ্য রেসপন্ডেন্ট নাম্বার 3 আন্ডার মেমো নাম্বার, মেমো দিতে পারেন, ডিটেইনিং বাবুল হাজব্যান্ড অফ পিটিশনার আন্ডার সেকশন 3 সাবসেকশন 2 অফ দ্য স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট, যে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট 1974 সবাই জানে, ফর এ পিরিয়ড অফ 30 ডেজ। এই কথাটা লিখে দিয়ে একদম ডান সাইডে আপনি এটা কিন্তু লিখে দিচ্ছেন ড্রাফটিং করার ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব যে জটিল প্রক্রিয়া তা সেটা কিন্তু না, খুবই সহজ একটা বিষয় এই ড্রাফটটা করা। তো আমরা কিন্তু এটা কিন্তু বলতে পারি, কিন্তু যেহেতু বাংলা বলতেছি আসলে আপনাকে তো বাংলা ওখানে আসবে না, ইংলিশে লিখতে হবে আপনাকে এই স্টাইলে। ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ হাই কোর্ট ডিভিশন অন দ্য স্পেশাল অরিজিনাল জুরিডিকশন এক্স্যাক্টলি what exactly the with petition number what exactly the level band to of 2016 and 20 or 2016 may be occurred in this in the matter of an application under Article 102, Sub-Article 2B, and that's the number like this, the Romanic of the Constitution of People's Republic of Bangladesh. In this way, you have to write down here. And the addressing now is the position in terms of the addressing to the Chief Justice. So, Mr. Justice, what exactly the Hassan Faiz Siddiqui, whatever maybe in 2016 at the term Hassan Faiz Siddiqui will what exactly the has
tilt in this regard, and that's why you have to focus here. But at present, if you follow the instruction in from the side of the word exactly the Rifat Ahmed, that you have to focus here the two Mr. Justice Rifat Ahmed and the Honorable Chief Justice of Bangladesh and his accompanying Justice of Sweden, Honorable Kaul. এইটা কিন্তু আপনি বলতে পারেন. So this is depend on you how to write a drafting position in this regard. So and in the media of the Habiba Mahmoud, wife of Babul, and 200 one by A Jigatola Dhanmondi Dhaka, and that's why the petitioner, this is the petitioner, exactly, this is the with petitioner, and that's why you have to put here at what such this is treated as the petitioner. And the government what is the government of the People's Republic of Bangladesh. This is represented by the Secretary Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretary DHAKA, Senior Ministry Assistant Secretary of Home Affairs and Bangladesh Secretary DHAKA, and the District Master DHAKA, and the Superintendent of DHAKA Central Jail, and respondent. And in the media, what exactly in the media of the humble petition of the petitioner above named most respectfully. Now is the position in terms of the systematic way in terms of shift. How to write this is the shift that should be discussed here. And the shooting made in this regard how to write that the petitioner is a face-loving and law-abiding citizen of Bangladesh and a journalist by profession. Oh my God! And that this is totally contraries the wife of the Detinu is also a citizen of Bangladesh. So this is the totally made has come into force in this regard. And number two, that the respondent number one is the government of Bangladesh, represented by the Secretary Ministry of Home Affairs. But the respondent number two is the Senior Assistant Secretary Ministry of Home Affairs. And the respondent number three is the District Master DHAKA. And the respondent number four is the Superintendent DHAKA Central Chain. In this way, you have to put and you have to gather your knowledge, and you have to follow the instruction of Ain from the sister concern of Lord Actor towards the High Court Division candidates, those who want to pass in that very exam. And number three, that the addresses of the petitioner and the respondent mentioned in them, cause title of the petition are correct and address for the service of notice upon here, and that's the address. And not only that the petitioner husband Babul was arrested on the 24/12/2015. This is the systematic way, and how to write this the systematic way that should be focused here. And writing skill in terms of this systematic way in terms of this red petition habeas corpus. And not only that, this is the Jigatola PS Dhanmondi PSC had the indicating made police station Dhaka by the foolish other what exactly behest of the some designing person, and not only that, so with the malevolent intention. And under GD number 449 and 23/12 and 2015 section 54 of the Criminal Procedure Code added at 98 in the accordance with the what exactly that's the thematic approach will be preferred here. But unfortunately, thereafter the detainee was produced before the Chief Metropolitan Magistrate Dhaka on the flying, and thereafter the 25/12 and 2015 the Chief Metropolitan Magistrate was placed to grant bail to the detainee. That before the detainee released from the police custody was sought with a whatever detention exactly that should be prescribed here. And not only that, so photo of the detention were dated that's dated annexed here to and marked as Annex A. Annex must be put here and how to write this is the systematic way, and how to draft habeas corpus writ petition before the High Court Division. Oh my God! So how to write that should be presented, and systematic way how to word that the writ petition will be treated. And number 8, that is submitted that the grounds that the detainee was a gangster. So this is the gangster maybe focus here, how to actually uphold your voice in terms of the accused, like the detainee. That it is submitted that the grounds that the detainee was a gangster and notorious extortionate and a man of bad character like traffic news and the locality was wanted in connection with the number of criminal cases done considered prejudicial acts as mentioned in section 2F, and that is a section from the side of the Special Powers Act. And simplicity, that's and simply 1974 maybe. And not only that is submitted that was a material except GD entry 449. This is the except without having existence of GD. No one is the evidence which will be preferred in this regard. And that's why this is strong
provision, not to the approaching power that it is submitted that the authority portion of the grounds are vague and insufficient, and there was no particulars or what it details nothing specific about the detinue's prejudicial activities. The prejudicial activities may be occurred here to arrest the person under the ambit of preventive detention, but unfortunately this is not found here in terms of the bubble. And not the bubble shock, an activity such as the detention is liable to be set aside. So in this way, if someone prescribes that, and there will be language movement from the side of the Ain and the sister concern of law doctor, this is very much difficult to understand and comprehend that. And that's why several times I have to focus in terms of Bangla. And not only that, we are living in Aime Jahila, and that's why sometimes we face many difficulties in our life. And number 11, that it is submitted that the detainee was said to have indulged in prejudicial activities within the metropolitan areas of Dhaka, for which the word was passed by the district magistrate and Dhaka under the section 3 subsection 2 of the the Special Powers Act 1974. It is well known to you, and our genius a singer at present existing in our country, Shohanur Rahman, is watching this video. And not only that, some Kamrul Hassan John is watching this video, and only one or the three person are watching this video. This is sham for the whole nation, and we are living in Aime Jahiliya. And this is that's being aggrieved by the dissatisfied with the word of detention and the way, and the grounds of detention and the fee, the petitioner begs, this the begs to move to the vulnerable court with the petition on the flying amongst others. Now is the case in terms of the grounds. How to watch grounds? This is dependent on number 1, like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in this way you have to write that. So number 1 is the for that the operative portion of the grounds are back. Why? Except without just there is the existence of a GD. So without any strong evidence, only GD doesn't impact in this regard. So number 1 is for that the operative portion of the grounds are back and insufficient, that there are curriculars, no details, nothing deprived the detainee of making effective representation, and what exercise of the order of detention is liable to be set aside. So that should be mentioned here, and the strong ground should be put here. And not only that, number 2, for that the grounds gangster, notorious, extortionist, and man of bad character in the locality, and was hunted in connection with the number of criminal cases done constitute prejudicial act, which is inherent under section 2F. That's not fact. So someone who wants to arrest a person at the time, there must have existed a prejudicial act. But unfortunately, here is the GD. So without only GD can't actually prescribe that so detainee in terms of the detainee in the central jail. And number 3, for that the district magistrate has no power to make detention. This is the strong point. For the district magistrate, he has no power to exercise. And that's why for that the district magistrate has no power to make detention of order in respect of a person who has acted or is acting, is about to act a prejudicial manner, and whatever a metropolitan areas and such the word of detention issued by the detaining authority has acted arbitrarily and is an unlawful manner, and this is arbitrarily power will be exercised within malafide intention. So this is the fucking approach from the side of that, and such the word of detention is liable to be quashed, and the said detainee is entitled to be released. So this is the systematic way, and this work permit is must humbly pray to that your lordship. Oh my God, your lordship. Our Lord is above, but we have to put here the lordship. Your lordship. Rafat Ahmed is the Lord of ours. So, work permit is must humbly pray that your lordship would graciously be placed to issue a release calling upon the respondents to show cause as to whether the detainee Mr. Babul, who is now detained in the Dhaka Central Jail, should not be brought before this honorable court, so that it may satisfy itself that there is no being held in custody with that lawful authority in an unlawful manner, and as to whether the detainee should not be set at liberty forthwith, and to call
of all the records and records the cause of shown. And if the hearing and the forest smack the rule and the past word for the word and orders are your lordship may be what exactly dim pit and fervor. And for this act of kindness, petitioner as in duty bound shall pray. What exactly pray, bro? Every ever pray and affidavit. So how to write here the affidavit system like this? I am Habib Muhammad, wife of Babul, then the blah 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 blah. This is the answer. This is the first of office and Shafiq Nazrul advocate, and deponent is known to me and identified by me. Shafiq Nazrul advocate and Salam from before me by the said deponent on the day of the blah 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 and 2020 and the commissioner of affidavit Supreme Court of Bangladesh High Court Division, and that is the ending petition and how to draft a habeas corpus writ petition. Number one, and that's a systematic way how to draft here, and the writ petition prescribes that's the systematic way. And the first number one, the court to whisk out that lies, that should be focused here. And then number two is number of application. So that should be focus here. A number of application may be prescribed here, and the impugned to judgment and order. What exactly the four is respondent and petition that should be put in. And not only that's the impugned addressing to the Chief Justice and the statement of facts like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What even and then submission to uphold your submission in terms of that you the several landmark decision, although letting cast laws will be mentioned and inserted here to get a lot of marks. And not only that's the grounds prayer and affidavit certificate and annexer. So after finishing this movement, so this the annexer, you have to cut a good figure to pass in that very high court division exam. And to those who want to pass in that very competitive exam, just enroll yourself to the Ainshok and to the law lecture. This is the best law academy in the world. Today's the more. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.